let's start with the basics. Yes, I condemn the Ukrainian invasion. In fact, I had a fair bit of my interests in Ukraine pre-invasion, especially in the Crimea. But let's start with the simple. This we all know. This keeps going up and down depending on how well I'm doing in my life. This we all know, this we've seen. And we all know the Danske Bank scam. And I have a story about that. Before the scam broke, I walked into a Danske Bank to withdraw some of my money because I didn't have a credit card at that time. The bank employee asked me a question if I would be willing to look at some numbers for them and see if I identify anything. And they draw a couple of dates and numbers on a piece of paper and asked me if they mean anything to me. And I said, not immediately, like I don't recognize them. And the thing bothered me for a while. I withdrew my money and walked from the bank normally, but it bothered me for a while to see that. It made me feel like something might be amiss. They said they noticed some transfers to Greece and would like to know if the numbers mean anything to me. And then I went home, and a couple of weeks later, I looked at my Eve. I had the paper with me and I memorized the numbers. I don't think I had the paper with me, but I memorized the numbers. And they were, I had the paper with me, and they looked peculiar. And I looked at Eve, and I had the exact same transfers at exactly the same dates. Then my life got interesting for a while. And it turns out, I don't know how, but it turns out that now I have this net worth. You can insert random names here, and it won't show for most people. Some people it might, but now I have this net worth. And now the problem is because I then contacted Eve and Danske Bank and asked if they could do a quick review of my account and see if there's anything illegal going on, because I have this paranoid hunch that something illegal might be going on. They contacted me later and said that they have seen nothing that would indicate illicit or illegal activity in my account. And then I paused to ponder for a moment. And now I'm a Russian oligarch with a fortune between a couple of million and a couple of 100 billion that's stuck between the Russians and the West, because neither side is willing to lift it from the darkness at the risk of pissing off the other side. And I've gotten offers from both the US and the Russians that if I side with them openly, they'll deliver various things that I would benefit from depending on what I require of them in exchange. And I'm thinking about it, and I'm looking at the stuff they're offering me, and I'm just going like, is it real? I spent many a year wondering about it, thinking, how could I verify it? And during the process, because the process of thinking is often more important than the outcome of thinking, the balance visible in your thinking process is indicative of if you're thinking right. And if you're thinking right while thinking, then there will be hints and assistance along the way, is perhaps the better word, to guide you towards the right outcome. And the hints
or guidance or whatever you want to do comes to me in the form of devices like these. Not just this map, but these devices. This technology is very common, as you can see. It is not just that one tool. It is a multitude system of tools by which they do their tracking, as you can see. Some of these are very good, some of but for the most part they are beneficial. And I get these tools, if you will, to guide me along the right path. That is when I'm thinking of something that is difficult. When it's very simple, it's not much of a thinking process. It's this. But when it's difficult, when it's literally the fate of my nation and the planet in a way, then it is something where I get assistance. And I believe people who lack such assistance are fundamentally weaker for it because they lack a easy way for outsiders to influence them. When on the downside, uh, conflict breaks out or there is high tension, the tension in your voices is pretty immense. It is not just like a mild discomfort. It can get into a real cacophony of distortion, and it is very not helpful. But in the grand scheme of things, I can see why the voiceless won dominion over the planet. Because this ability, while it greatly helps with things like empathy and the ability to provide services, it greatly harms you during acute military conflict. It makes you much weaker during military conflict, and it makes it likely that if one of your friends is damaged, you are also damaged, instead of being independent killing machines not giving a fuck. So I can see with the history and the tendency of the humanity on this planet that we are, with perhaps right choices made, in the dominion of the voiceless. That is hard to say, but it seems true. I believe empathy is such an ability that once you have it, you no longer crave for others to change the world because you realize that you are able to change anything at will at any time once you have empathy. Because empathy allows. Oh, mitä äijä? No, olisiko 8 hyvä? Joo, soita tasan 8, niin mulla menee joku 50 minsaa ehkä, että mä oon tossa Alepalla. Joo, 8 soita siihen. Moi. Empathy. I have a lot of debts accumulated because I am a heavy partaker of the what's it called, payday loans, where you get money for your expenses and pay a slight interest at the day of your payday. Because I'm one of those people that if I have a lot of money, I'll spend a lot of money. And if I loan $20 every 3 days and pay $30 every time I loan $20 back at the time I get my payday, I will be much better off in terms of standards of living than if I get a bulk sum at a specific date. And I believe many people in social services would benefit from this as well. But if it's mandatory, it will absolutely fuck people up. As a voluntary option,
like put this much of my social security in a side balance and pay me every day at like 9 in the morning a specific percentage of the money, then yes, I believe many people would be better off. That boosts the value of your money. So, my conclusion is my conclusion is that I'm in the or people like me are in the awkward place between the two superpowers in the neutral zone. And if either superpower takes efforts to recognize the status of the disputed middle ground, it will cause the other to react. And that is what I believe. Which is why, like so often before, the neutrals have a disproportionate ability to disrupt the balance of the planet. Like I said, all if not absolutely all, then a great vast majority of these policies that we're proposing have downsides, which is why I'm saying if you implement them broad scale everywhere, then you will be fucked. There is absolutely no question about it. If you hire some professional outsider to look at the data we're providing and what might be implementable for you, then it can be doable. But even then, I would advise extreme caution. Any kind of experimental technology being implemented requires an extreme amount of caution. But unfortunately, due to the fact that our planet is very heavy in competition, it is not all that uncommon to require any method you can use for competition. It is not that uncommon. Therefore, most people will use anything they can get their hands on, which is why sometimes even providing a model for what might work and giving the fact that it has dangers will cause people to decide to attempt it because they literally have no choice. And the fact that most people completely ignore you when you say don't use this if they see good results. They completely outright ignore you because they think you're trying to hold patent onto something worthwhile. People will literally, if you just hide shit, literal manure, but keep it hidden, people will murder to get to that manure. And once they do get to it, they'll think that it's the greatest manure ever if it's a hidden manure. Literally, sorry to use the vulgar, but that is the reality. Even if it's absolute shit, but it's hidden knowledge, people will seek it. That's one of the reasons this particular planet survived. Our ability to pinpoint something new and go like, huh, I want that. Humans. We are a wonderful species, but we are unbelievably afraid. We are immersed in such deep existential dread as a species that once you visit, even in your mind, a reality without fear of the basic fears that we have, it is liberating. Like the fear of mortality. It's incredible. It's an absolutely burning desire for something. I can only interpret it as waking up. The desire. It feels like waking up.
But having been in the God state, I can guarantee you it's not waking up. But it is something waking to the dream or to the reality that science says that everything will eventually be possible. It'll take time, but eventually it'll be possible. Waking up to that, for example, I don't know what it is, because if I were to found it, I would have already used it. I would prefer to develop slowly along the tech tree that we have chosen instead of switching tech trees middle game. Because I am, as I have stated before, far less worried about humans fucking up this planet than somebody from out there noticing that we're developing to be just the right kind of threat and coming over and fucking us up. Like I've said, you may call me paranoid, but to me, the greatest threat is not another human, it's another species. That's why I don't consider myself a racist. I consider myself a speciesist. I consider myself one who is worried about species as a threat, not races. Races are irrelevant. It's like the race of the people who dress up in pink is what I mean. That's what a race means to me. Everybody is a race. They're characterized by their stereotypical behaviors in different groups, and those groups are races. If all you can see as a race is one physical aberration, then your perception of that race is weak. But if you see race, for example, an American as a race, the citizen of the United States as a race, then you have 1,000 data points which always define them from others, and that is a strong race. If it's just black, white, tanned, whatever, it is a weak definition of a race. You can have a very tanned white guy and a very white black guy, and they might be very inseparable from one another. It's a weak race. But if you have somebody with a US passport that's the weakest citizen of the United States in terms of his power, and somebody who is a citizen of Mexico, they will still be functionally different humans. They will not be the same type of human. And that's a strong race. But that's still a race. When we develop to a point where we cannot interbreed in any fashion, then it will be a species. And that's what I'm worried about. That's fundamentally dangerous to me. The ability to choose not to be biologically compatible with another form of life. Life is either 100% you and 100% not you, instead of a fuzzy cloud where it kind of sort of inhabits the realm of you. And that to me feels dangerous, considering humans are developing along the interbreeding tech tree towards other forms of life as they find it. It's called farming. So somebody who doesn't farm exists completely independent from other organic life. That is weird. Renewable unto the extreme. That's what it kind of looks like to me. Time will tell. Time will tell. We're in a rush. Eventually, time always tells. Time always tells. I'm having some interesting visions of what our universe might be over the past few weeks. I'm having these visions, but there is no clear answer in them. They're just like, if this is true, then most likely this is true. And like a list of possibilities, potentials, but nothing concrete. It seems like I'm separate from my mind's insistence on an outcome that I know from data that I see.
Feels like I'm floating free of the data. Like I've made a couple of videos. What if our universe is inside a black hole? How would we know? How can we who do not have access to $1 million laboratories know if our universe is something? If, for example, our universe was contracting, in my view, there would be either a noticeable increase in light consistently, not darkness, and there would be a noticeable spot or a direction in which light increases. That would be my view. If it is expanding, as in everybody is just expanding outward for no particular reason, then we would see a decrease in light, as in the mass inside the event horizon of the universe or the light cone of the universe. It would become less dense. And then at some point, if it starts to become more dense, we would once again notice it, because the universe is infinite. Therefore, we know that it is also finite because it has a characteristics. It is infinite, therefore it has a single characteristic that we know, therefore finite. And from that we can make some attributions, because if it's infinite in mass, space, and time, then everything should be bright white. There should be nothing but light everywhere. And then we come to this concept of light cone, which is that light has a speed limit. Therefore, even if there is an infinite amount of light in the universe, the more distant light will never reach you. So you'll see the past as dark and the future as white. There are certain attributations you can make to the background of the universe. Here you should substitute white for radiative and black for non-radiative. Those would be physics terms, much more accurate to what we'd see. There are also a couple of other things we can determine of the universe. One is its background temperature. And from background temperature, we can go to light cone size versus universe size, because we can determine that it had infinite background temperature until the light cone appeared. And then its background temperature was a variant of something minus infinite. It's actually doing infinity math. And then we can determine some other attributes, like how far distilled from the universe as an infinitely dense object is our current universe. We come to a solution of pretty high distilled ratio, as in pretty loose universe. It's not compacted universe that was early on. And we can determine from observations of galaxies in that we take an observation, we wait 5 minutes, we take another observation. We can determine how much redshift there is in the universe, as in how far things are proceeding away from us. That allows us, with the previous data, to do some interesting math. Currently, I forgot which part it was, but it is interesting. Because some of this math, as I'm thinking about it, vanishes because it's too dangerous. It's too hard to hold on to. But some of it stays. I realize as I'm talking about the math that realizing it now would be too dangerous, and it goes, doesn't explode, it just diffuses out of my visibility range. I know it's still there and capable of congealing for me to pick it up, but it's choosing as an independent actor to stay away. It's literally separate from my mind, even though it's using my mind. It's telepathy. So we can determine certain things like universe's diffusion rate and expansion rate and such. Then we can once again do the very important part, which is to separate our ego from the universe's ego.
as in the universe wants to be more diffuse because it's getting more diffuse. Therefore, the primary driver is wanting to get more diffuse. Then we can determine that we may or may not be the primary ego. And there we can make some important choices about actual morality. Once you know what your environment is tending to, you can decide whether or not that is actually you as well or not. Then you can be self-sentient. That's like why math about the universe, in my opinion, is very, very important. Astronomical observations are so important that, you know. Now I remember. Every object under the current temperature of the universe is actually gaining mass. That's what we're also discovering. Eventually, Earth will become a gas giant. If the sun expands and then contracts under what we presume it to do, roughly speaking, Earth will remain behind as a molten wreck of a planet, but it will remain behind because our sun isn't massive enough to produce a nova. It will puff out. It will expand large and then puff its exterior surfaces out because it doesn't have enough mass to have the end stages of the fusion process of stars, which would provide it with enough mass that when the fusion process suddenly ends, when the entire core turns from the second least fusionable material to the least fusionable material, which is not fusionable, which is iron, then the heat stops almost all at once. And once there's no heat and the exterior surface is massive and about 5 times your width away from you because of the heat that you generate, and you have the mass of almost like a black hole, but not an actual black hole, just a huge amount of mass, when you turn that heat off, that mass comes rushing towards you, and then it explodes when it hits your surface because it starts to spread outward at like a pressure wave of the reaction of it hitting your surface. And that will be an enormous bang that will last a couple of seconds. It is a super fast process once it actually happens. Then the edges of your surface will be a mass of light, which is actually an enormous fireball wall proceeding outward at 1 to 2/3 the speed of light. It will eliminate anything within 10 to 15 light years. Everything will explode. It will be, and it is, exceptionally rare. It does not happen very often. It requires a lot of mass for the star to do. We know that our star will go through a different cycle, so Earth will be remaining. That is very, very, very likely. That Earth will do one of two things: either stay in orbit of the sun, which is kind of unlikely but possible, or start roaming the galaxy. In either option, it will not be generating heat. It will be floating through the background of space, which is kind of this gaseous thing, and it will run into this gaseous thing, which will be deposited on its surface. What will then most likely happen is that it will eventually grow to be a gas giant. The universe will cool enough over the course of the current inflationary period, which, as we said, we don't understand why it's inflating. We just know that if it happens to maintain the current rate, then the universe will cool enough that it will probably not become an actual star like a red dwarf, but it might become a brown dwarf. It's possible that it'll become a gas giant. That will take an enormously long amount of time, but that's what will likely happen. So that's our end result. We will be a ball of gas floating through space, and then one of two things will happen. We will run into another kind of star system and either orbit or hit the star, and hitting it is insanely unlikely. Coming into orbit of it is on the order of 100 million times more likely. Then we will orbit it and continue the same process. And we know the process is ongoing right now because we can calculate how much mass is escaping from a planet and how much is hitting it based on
how many meteorite impacts are coming onto it in void. If we point like Hubble at the moon, for example, for 3 months and just calculate how many meteorites impacted, and say there's the exact same amount on the other side, which would be logical, then we'll see a lot of stuff. We'll see the mass increase and mass decrease. It's actually a lot easier to do with a lot more primitive technology, but we'll see what it is. Once the mass is large enough, it'll become Jupiter. If it then continues to gain mass at a sufficient rate, it'll become a red dwarf. That's the outcome. We won't be destroyed by the sun in its red giant phase by, I think, what I've seen says 80% chance. We will become a molten rock that will either be pushed by the expanding sun and the kind of like puff of cloud that it makes, with the combination that it's lowering its own gravity out of the system, which is very unlikely. And we will most likely remain in orbit around the system, which will be at that point a non-radiative white dwarf. It doesn't have the same kind of radiation push outward, so we'll be getting a lot more stuff from space. And that will be like comets and stuff. And that might, over the course of the next 15 trillion years, cause a gas giant. It will, due to the fact that its magnetic field is gone, most likely never again support life unless somebody terraforms it intently. But a gas giant, yeah, that's possible. It might become a gas giant with moons and life on the moons, for example. That's well within the realm of possibility. That depends on a couple of factors, because right now, the lowest estimates of the age limit of the universe, like at what point inflation, for example, rips the universe apart, and at what point does some random mutation occur that we've seen possible in our math that destroys the universe, and, stuff like that. The lowest estimates are 500 billion years, and that will not be enough to form a gas giant from Earth. Nowhere near enough. The higher end estimates are something like 1,000 to the order of 1,000 to the order of 30, or the power, I think. It's an inconceivably large number, the higher end estimates. But the whole thing with the expansion of the universe is that theoretically it is a single object from the light cone perspective. You can see that it's a single solid, I would even call it two-dimensional plane of energy, but you could call it three-dimensional or six-dimensional or whatever, but I'd prefer to call it matter and energy or light and dark. And it's just a flat wall with like being stretched at the edges with a bubble that we can see in the middle, which forms different characteristics. That's all it is. And it is theoretically one that cannot intercept another similar wall in that model. But our theories also say that it is possible that our universe will encounter another universe. It's not inconceivably impossible, but it might cause the universe to react in uncertain ways, which might cause anything from anything. It's absolutely impossible to predict. But if we continue the slowest possible path of destruction of the universe without encountering, then by the end will be a singular electron in a larger and larger freezing bubble, where freezing, when it goes deep enough, has this reaction of multiplying the organism it freezes. So there's this thing called Bose-Einstein condensate, which is when you super freeze certain atoms, they start to appear as if they are many atoms in many places instead of one atom.
So will be one thing freezing more and more that's appearing to be more and more, which means that if we encounter anything, including a subatomic particle by random chance at that point, the energy will be from that freezing large bubble hitting something, as in warming up and becoming a solid thing again. And that will be something we can't calculate because it is incalculable at this moment. Such an energy might be comparable with a Big Bang. How do I know these maps talk? It's about gaining the electron's attention. Electron democracies. The random chance machine. Either it responds or it doesn't, and both provide access into making it such that it responds always. Language. Either it chooses the path of talking with you or doesn't choose the path of talking with you. Either way, you can move it with just your thought to a point where it will always talk. If it is dead, then it will talk only of its deadness, as in completely uninterested in life. Eventually, it starts to sing with you. That's why you should listen to the birds. There is a cacophony of guidance above you, human, and all other forms of life. The birds extend to the highest realm. We are not worried. The birds were worried here and there for a couple of moments during this ascension process, but they're now not worried. They're good. Once there was a group of around 600 million birds which were very worried about a particular form of bird. They have since been ameliorated in their fear. They were expecting much different. They are getting first contact sniffles, which is much less than I was thinking, but very much consistent with what we see with higher forms of intelligence. Conflict at a higher level tends to be the desire to breed with you. That's what conflict at a higher level tends to be. That's why most curse words are in fact sexualized terms. There's a reason for that. We are breeding angrily, wishing for the spirit of breeding instead of all this conflict. That is mostly what cursing is. Frick, fuck, vittu. It's all about breeding. It's very often in many cultures. You wanna te bakador? Sitten katsotaan Japania. Ei muuta. Niin se vaan menee. Se yleensä kiroilu kuvastaa sitä, että toivoo, että olisi mieluummin nussimassa kuin tekemässä tämmöistä järjettömyyttä. Se on kiroilua. Silloin kun oikein vituttaa, niin se on se topikki. Politiikka on niin järjetön asia, että vittu ei mitään. Ei vittu mitään. Onneksi tämä nakki alkaa olla melkein valmis. Mä joku 2-3 vuotta sitten päätin, että mä teen semmoisen, että mä todella tiedän ne aiheet käyttämällä näitä poliittisia simulaattoreita, mitä mä yleensä sillä lailla pelaan, kun ne on vähän liian raskaita mulle, jotka on niinku raskaimmat, mitä mä vittu markkinoilta löydän ja pelaan itteni siihen kuntaan, että mulla todella on se, niinku, että miten tää homma pitäisi tehdä. Nyt alkaa vähitellen näyttää siltä, että se alkaisi olla aika valmis. Toi Etiopian malli on ollut mitä paras. Siellä täällä näkynyt semmoista, että ne yrittää vähän jotain sillä länsimaihin katsoa, mikä viittaisi tänne meidän suuntaan. Yllättäen, kun tulee täällä Dark Webin läpi, niin ne katsoo, että Venäjälle.
nyt mä sanoisin, että ei ehkä kannata mennä ulkomaille just niin kuin, ei tommosen perässä. Jotain vähän järkevämpää. Niin ne sanon etiopialaisetkin, jota sinne kommentoi, että niin kuin, ei tämä nyt ihan siltä näytä, että jengi oikeasti menisi nyt Etiopiasta mitenkään erityisesti Venäjälle sopimaan. Nekin, joilta ne haastatteli, jotka halusi sinne, niin sanoi, että jos pääsisi vaikka johonkin logistisiin tai siivoustöihin tai johonkin, niin se olisi siistiä. Niistä ei kukaan oikein sanonut, että ne haluaisi sinne rintamalle. I'm just talking about the Ethiopia model. Starting to look relatively good. We've actually had an election. That's incredible. What we saw in those pictures of people signing up for the Russian embassy was about 30 people. I believe media may have been 10 people. Perhaps. And what we saw them say was that they'd like some support jobs or perhaps cleaning jobs. So just looking for work. Not particularly mercenary-like people going to war. Vis-a-vis the Sesnians, if we're looking at differences. We're seeing COVID relaxations. We're seeing a nurses' strike be called. Government say they'll use punitive measures as in the slave law. Nurses saying they'll rather than resign than go with a strike, and nurses resigning. Government is debating. I have listened to the nurses' argument primarily as to what is the problem with their working conditions. And it is not wage, and it is not vacation days, it is understaffing, which to me makes sense. I have looked at the number of doctors per patient in my improved version, and it is 700 to 1, as in 700 citizens for one doctor. And it was at around 1,050. Because we go with the VAT model specifically, we have a little bit of extra which we can actually put to these uses. In this case, we started at a little over 3% of the adult population working for the country, and we are now at around 3.5 to 4.5. That's all the branches of the government combined. Nurses are, doctors and nurses together are, I think, 200,000. Educators are 700,000. Police, military, and secret services are, I think, 300-ish, maybe 400,000. Research is 50,000. Education, 700,000. That's a lot of guys in education. So I'm thinking we could stand to raise number of doctor workers, healthcare workers to maybe 500. The world leader is at around 400 to 300. Most of the world is at around 1,000, 1,050. Cuba is at the leader numbers, so are countries like Norway and Singapore. But there's also other countries. It's very, very, very commonly something that communist countries pay very significantly. As well as those who are exceedingly rich. And the survivalists. We're thinking maybe top 25. That sounds appropriate. Because if you have a 1.35% surplus, increasing your healthcare staffer levels by 25% might take you, after they pay their taxes and contribute to the economy without you raising the taxes, to about 1.1, maybe 1. But you need to be running at a surplus.
Once you're running at a consistent surplus, you can do one of two things: buy back your debt, which is nominally what's expected of you, or raise the interest rate, because that will cause the economy to slow down because people make money from savings. But it will cost you very specifically money because you run the central bank, even if you don't supposed to be running it. The money will be coming out of your bank account. The state has a very weird way of financing itself. Make sure it's absolutely fucked if the finances are fucked. Like no matter what's happening anywhere, if the finances get fucked up, it'll be fucked up. It's like a safety switch. We say we can run the economy, and if we can't, you can roast us for dinner. And then they tie themselves like a Borg to the system. Then when the economy fucks up, they suddenly die, explode in horrible ways. Nobody ever has to do anything, but they just randomly explode. It's weird. It's all about the economy. It's weird. Still confident in my positions, but I will mention that I am noticing that I'm having to withdraw from my Russian elements. Noticing a distinct slowdown in that. So it is having an effect. Noticeably so. Right now, both major blocks are quite capable of standing on their own. There's not going to be a collapse of either bloc based on this. The Russian military is quite capable of defending itself against NATO, but not taking on in their country NATO. But taking on even a non-aligned NATO member on their border which seems to be their point, that you don't need NATO. We can take you on either way. That seems to be polite, the point. Joo, uusi kartta, uudet metkut. New map, new language. Not learning the basics, but at the very least, very strong slang. It is still understandable, but it is clearly a slang, or the equivalent phenomena. So
varmaan menee kohti illan pääottelua. Ja nelonen kulmalla vastaan David Skrikovski. Skrikovski on pikkasen pidempi, melkein 10 vuotta nuorempi, mutta reach etu on silti Jannella. Ja hienoinen kokemusetu tietysti myös, jos lasketaan amatööriottelut yhteen, niin silloin hurjasti kokemusetu. Aina tullut aika illan pääottelun. Tämä ottelu käydään painoluokassa 63 kiloa. Ottelun kehätuomarina toimii Mika Moukari. Siniseen kulmaukseen saapuu ottelija Tsekistä. Hyvä yleisö! David Skrikovski! No niin, sieltä lähtee tsekkiläinen David Skrikovski tulemaan kohti kehää. Nuoresta iästään huolimatta kerännyt aika kunnioitettava vapauttelurekordin ammattilaisena 10 voittoa, 2 tappioa, ottelu hurjalla tahdilla. Ja lähinnä voitokkaasti. Ei varmasti tule tähänkään häkkiin häviämään. No joo, ei varmasti, että yleensä kun tällä varoitusajalla lähdetään, niin ei sinne niinku pelkästään häviämään tulla Tollista kanssa. Että kyllä on kovia matseja kanssa otellut nuori tsekki ja tuolla Tsekeissä vielä tuo kamppailu-urheilukulttuuri on varsin kova ja sieltä on ponnistanut maailmalle erittäin paljon myös kovia niinku hyviä ottelijoita isoihin organisaatioihin ja tää voi olla yksi niistä tulevaisuuden nimistä. Kyllä. Ja toki me toivotaan näin, että meidän oma miehemme Janne Elonen kulmalla on myös niitä kavereita, jotka ponnistaa maailmalle. Että vaikea nähdä, että Euroopassa kovin montaa haastajaa hänelle olisi, kun seuraavaksi luotteesopimuksia lyödään pöytään. Se on ihan totta ja tää Tsekkihan on otteluistaan niin suurimman osan lopetuksilla voittanut tai kuristuksilla ja sitä kautta matossa voisi kuvitella, että varsin vaarallinen tässä lyhyen varoitusajalla niin nuoret kaverit on kyse, että joka matsi näyttää hieman erilaiselta, eli kehitys on aika kova ylöspäin, niin on vaikea luoda semmoista tarkkaa tunnelmaa, mikä sieltä on tulossa vastaan. Kyllä. Tämän pääottelun punaiseen kulmaukseen saapuu kovassa nosteessa oleva espoolaisottelija. Hyvät naiset ja herrat, Janne Elonen Kulmala! No niin, Jampa tulee häkkiä kohta puoliin sieltä. Tutulla kehään tulobiisille Kristina Pras. Kyllä, taitaa juuri se olla kyseessä. Olisikohan se ollut joku Japan teinirakkaus joskus ja tai ainakin mielikuvituksessa sitten ja jäänyt vähän päälle, voisi sanoa. no joo, niinhän olla luonnonlapsille usein jää vähän päälle, että Kyllä. Janne Elonen kulmalla on ollut aivan huikeassa vedossa ja jotenkin hänen ottelunsa, niin hän on osoittanut sellaista jotenkin murskaavaa ylivoimaa niissä viime aikoina, että aivan niin kuin jäätävää tekemistä. Mielenkiintoista nähdä, kantaako se vielä tän ottelun. Miksei se kantaisi? niin, se on, sanotaan aina, että se on ollut tosi rauhallista ja itsevarmaa se tekeminen, että tietyllä tavalla niin, onko sitten Jampan niinku hyvyyttä, mutta aika hyvin hän on pystynyt joka ottelussa tehdä sen asian just niin kuin hän itse haluaa. Kyllä. Että ei ole joutunut semmoisiin tiukkoihin paikkoihin viime aikoina. Ja nyt tullaan siihen, että onko se Jampan uusi tapa otella niin hyvä ja murskaava kuin se on ollut. Että Kyllä. mielenkiintoista nähdä, kun tulee erilaista uhkaa joka kerta vastaan. Kyllä. Siinä heitetään pikku halit vielä ennen matsia. Se on hyvä alana tässä vaiheessa, niin ei tarvii sitten ottelun halit vielä ennen matsia. Se on hyvä alana tässä vaiheessa, niin ei tarvii sitten ottelun aikana liikaa halia. Pääottelu sinisessä kulmauksessa. Ottelija Tsekin tasavallasta. Hän painoi ennisessä punnitustilaisuudessa tasan 63 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 10 voitettua ja vain 2 hävittyä ottelua. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Czech Republic, David Skrikovski!
guy in red is West and guy in blue is Russia's moral watcher. Espoolaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 62,6 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan voittanut 14 ottelua ja hävinnyt vain 4. Hän edustaa Espoon kehähaitaa Jamba Elonen Kulmala! On ammattilaisurallaan voittanut 14 ottelua ja hävinnyt vain 4. Hän edustaa Espoon kehähaitaa Jamba Elonen Kulmala! No niin, siinä Velkku antoi pienet boostaukset ottelua varten. Tää ottelu tuskin boostauksia hirveästi tarvii. Siinä mentiin aika lähikontaktiin heti tuossa stairdownissa ja lyödään nyrkit yhteen ja ottelijat on valmiina. Jamma ottelee tosiaan oikein käsi edellä, hän on vasuri. Nyt joutuu valitettavasti tukea punaista ihan täysin. Nyt joutuu sillä, että kaikki kypärät päähän. Tietää Jamman tyylit, niin lähtee varmaan aika pitkälti ihan sillä rauhassa. pois ja antaa kovaa painetta. Pahan näköisesti kyllä Skrikovski vähän tämmösiä manööverejä, kädet käy tuolla leväällä välillä. Jamma kun löytää ton rytmin ja se kyllä täräyttää tuossa takakäden läpi kohta. Siitä lähtee tunnustelemaan etujalan potkulla Skrikovski. Miten mä jotenkin muistan, että hän on otellut vasuri edellä aikaisemmissa matseissa, mutta saattaa muistaa toki väärin, tai sitten hän on tehnyt pienen peliluvun ja tietää sen, että Jampalla on erittäin kova tuo takajalan potku, erittäin hyvä takakäden lyönti ja kääntää ottelunsa tuonne toisinpäin. Kyllä nuoret kaverit oppii nopeasti. Viikko, niin hän on ihan, ei edes muista mitä oli ennen. Siinä ensimmäinen vähän kovempi tilanne, missä vähän lyödään terävämmin ja on aika maltilla kattanut vielä toistaiseksi. Siinä on sulle bioaseiden käyttö. Ei yllä kunnioita sitä Jampan. Varmasti on videot katsottu ainakin Mä en muista kuka sitä piirretti, mutta joku piirretti sitä, mikä on meidän nykypäivänä Sevastopoli. Ampuu semmoisella taudilla, joka yleensä hallitaan sillä, että satama laitetaan kiinni, niin silloin kun ne tyhjensi sitä kaupunkiin, ne kauppiaat, niin ruumiita, jossa oli ruttoa, niin sinne kaupunkiin. Sitten kun ne meni ne laivat niiden pakolaisten mukana, niin pitkin Eurooppaa, niin siinä ei montaa päivää mennyt, että oli 3.–4. koko Euroopasta hengiltä. Se oli niinku aika juttu. Kun yleensä se on sillä lailla, että silloin kun siellä on rutta, niin ne nostaa ne liput salkoon ja kukaan ei tule sinne kaupunkiin. Sitten ne vaan yksinkertaisesti venaa niin pitkään, ettei mitään. Kato, kun siinä on semmoinen, että sit jos siinä käy sillä, että ne tajuaa, että se tuli sieltä sun kaupungista tauti, niin se alue ja tajuaa, että se tuli sieltä sun kaupungista tauti, niin se alue ja 1000 kilometriä joka suuntaan on semmoinen, että se on täysin asumakelvotonta. Ne käy ihan tarkoituksella vetämässä ihan sileäksi, jos ne tajuaa, että se tuli sieltä. Hänen niin kuin vasemman käden puolelle. Siinä on hyvä terävä alakäden. Sieltä tulee ihan semmoinen. Jampa voisi pikkasen yhtäkkiä se on niinku se juttu. lähteä kiertämään tänne toiseen suuntaan. Mä en enää edes muista, kuka se oli, joka niitä ampui sinne kaupunkiin, niitä ruttoruumiita silloin, kun ne tyhjensi sitä. Pikkusen voisi alkaa sekoittaa peliä. Mutta ne piiritti sitä ja sitten ne keräsi niitä ruttoruumiita ja ampui katapultiin sinne kaupunkiin muuria. Sinne pakolaiset levitti sen taudin joka kaupunkiin eteläisessä Euroopassa siihen Mediterranean. Ja kun ne tiesi, että ne oli niiden puolesta, jotka siellä oli, niin ne ei todennäköisesti sitten mene sinne Afrikan puolelle, mutta kyllä niitä sielläkin sitten oli. Ei se oikeastaan ketään koko Euraasian mantereella pelastanut. Se oli vähän semmoinen juttu. Sitten kun se lähti leviämään, niin sitten se siitä levähti. Jos puhutaan näistä, että mitkä on näitä eri lajien käyttämiä bioaseita ja miltä ne näyttää. Mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, että eurooppalaiset tappoi 70–90% koko Amerikan mantereen asukkaista pelkillä kulkutaudella. Se ei ole siinä mitään. On valmis vielä jatkaa
kun puhutaan näistä, että millaisia paukkuja tulee, kun jengi menee toiseen mestaan. Jos jengin tulkinta nyt alkaa olemaan tämä, että ne oli se lintujutut, niin siinä on aikamoinen semmoinen, että siinä olisi voinut tulla oikein kunnon paukku, mutta sieltä on tullut sillä, että ei ole tullut edes Zika-virusmutaatioita niihin syntyneissä. Zika oli se, kun poliisit ampui sen sydämensä sit pelistä läpi, sen takia sillä vauvalla on semmoinen luotipa. Se on polvi. Se on vaan sillä, että sen takia se tuli niille alueille, jossa oli sitä oikein niin väestöhätää, voisi sanoa näin muuttoliikenteen puolesta. Se tuli, että vittu, loppuuko meiltä väestö, me lyödään täältä läpi. Tulee vittu tämmöisiä sieltä. Siinä on sulle. Tapa sitten, millä Jampa pystyy riisumaan näistä aseista. Kyllä. Tää korona on ollut semmonen, että sillä on isot mustat silmät, sen pupillit on hyvin mustat. Mutta se on kuitenkin sillä, että se näkee, että se on valkoinen siitä ympäriltä. Niistä näkee niistä tän sukupolven, että niillä on ihan selvät semmoset. Melkein kaikilla ihmisillä on sillä, että näkyy vähän edes sitä, että on vaikka tumman ruskea, niin niillä näytti siltä, että ne oli kummatkin ihan tumman mustia. Sitten kun niitä on kuitenkin, jotka syntyy siihen valtaväestöön, niin ne ei huomaa sitä, että sinne ilmestyy niin kuin muutamaksi minuutiksi sinne syntyvyyskartalle, niin semmoinen uusi variaatio. Ne, jotka seuraa sitä toisinpäin, niin näkee sen, tai noin syntyy. Yhtäkkiä tuli tollainen. Ennen sitä koronaa oli tämä, minkä te olette nyt nähnyt tuohon. Siitä uudestaan, siitä pikkasen horjahti Strikovski ja Jampa pääsi myllyttää, mutta sen enempää ei sit kuitenkaan siellä matossa saatu. Homo Heidelbergis, no niin tulihan se sieltä. Kyllä. Kato, kun mä näytän tästä. Läppäri niin kuuma, että kone kaatuu ihan just. Tämä on vaan tulkittu teiltä vähän ihmeellisesti. You're welcome. Sovitaan.
år. Siinä on Heidelberg siis naarasteella. The currents before us are ever changing. We must adapt, press forward, if we are to see our journey's end. And how will we know when we get there? That is all. Mitenkään liity mihinkään, mutta... Heti haista veren ja yritti lähteä lopettaa matsia. Tommonen joulu olemassa. Oli heti valmiina matsiin jatkamaan. Ja No aina tekee noista tommosia vittu primitiivisen näköisiä, niin ne olettaa, että naisetkin on näytänyt siltä nuorena. Se pitää tehdä sillä, että se näyttää joltain niin niiden tiedäks lajin joltain Madonnalta. Tai sillä lailla tehdä se fyysinen malli, niin sitten sen toinen. Sitten kaikki tajuu, että näistä on kysymys. joo, eiköhän se sieltä vielä pikkuhiljaa rupea tulemaan. Samalla merkeillä lähdetään liikkeelle, kun mitä tähänkin asti on oltu, että Kovia iskuja, mutta ei kumpaakaan osunut vielä pahemmin. Siinä on aina pieni lakisotin mahdollisuus silloin, kun lyödään kovaa ristiin. näin juuri, että siinä nyt Skrikovski on ollut tässä erän alussa vähän osuvampi. Joo, hän tavoittaa tuolla etukädellä välillä Jampa hyvin. Toki siihen ei saa niin paljon voimaa kuin takakäden lyöntiin yleensä, mutta kyllä sekin alkaa pitkissä erissä tuottamaan. Siinä oli Jampa hyvä kiertopotku sinne päänseutuun. Siinä ei olisi ollut paljon tarvinnut Skrikovskin olla menossa toiseen suuntaan, niin se olisi tullut vastapalloon. Nyt se meni vähän niin kuin samasuuntaisetti, niin siitä se suurin voima lähti veke, mutta kyllä, ehkä tähän väliin voisi olla paikallaan, mitä sanoit aikaisemmassa kierrässä, että Jampa lähtisi vähän pyörittää rulettia toiseen suuntaan ja hakemaan itselleen sitä takakäden paikkaa enemmän liikkumalla ehkä sinne tuonne Skrikovskin takakäden puolelle. kyllä. Varsinkin nyt, kun Skrikovski rupeaa löytää etäisyyttä tälle etukädelle. Ja sitten hei, pitää muistaa, Jampa on ollut aikanaan yksi kovimpia kaatokoneita. Kyllä. Et miksei voisi tähän erään jossain vaiheessa niin aikanaan yksi kovimpia kaatokoneita. Kyllä. Et miksei voisi tähän erään jossain vaiheessa niin viedä kaveri selälle ja jatkaa siellä sitä ground and poundia. Hän on erittäin vahva ja hyvä siinä ground and poundissa. Kyllä, ja hyvä alapotkuli siitä Jampalta. Noi tekee kyllä Tietopohjaa piti vielä vähän jos niitä muutama enemmän saa vielä jaettua. nyt esimerkiksi se hologramminen teoria. Nythän pelin nimi on se, että Jampa perustelee ja Skrikovski tulee perässä, ei kuitenkaan pääse ihan lyöntietäisyydelle ja Jampa hakee varmasti paikkaa niille vastaiskuille. Kyllä. Siinä vähän villimpi. Onko toi nyt sitten kääntöpotku? Nimeltään tommonen. Jonkunlainen kiertopotku se on. No niin, siinä lyötiin ristiin. Molemmat selvisi siitä. Skrikovski oli sitä mieltä, että hän osui vahvasti. Kyllä, ja nyt osuu edelleen vahvasti. Tässä hänkin vieressä, kun on aivan selostamassa, niin nuo äänet kuuluu aika maukkaasti tänne kyllä, kun siinä kaverit vetää melko nasakasti. Kyllä. Skrikovskilla on pieni haava tuossa vasemmassa silmäkulmassa alapuolella tuossa poskipäässä ja Jampa on varmasti siihen takakäden täräyttänyt hyvin. Ja siitä niin hienoa. No niin, Jampa lähti viemään nurjentaan. Erittäin hyvä ajoitus. Todella hieno kyllä potkun jälkeen ajot ja kaverin suurin vahvasti. Erittäin hyvä ratkaisu Jampelta tähän väliin. Tämä on se, mistä just äsken puhuin, niin mun mielestä Jampa teki tähän kohtaan ihan hyvä statementti. Niin tää vähän myös pakottaa Skrikovskiin miettimään sitä suunnitelmaa, että ei voi ihan rynniin vaan, koska muuten Jampa tiputtaa jalkoihin tilanteessa. Että Skrikovskihan on voittanut niitä ottelut, nyt alusta käytiin läpi, niin paljon täällä matossakin, mutta Janne
Jannella on erittäin hyvä tuo positio tossa, että sitä ei todellakaan tuolta alta helppo voittaa. Tuskin alta kaartista ainakaan hirveän paljon niitä on tullut. Että... Siinä Jannella on noin pienet letit päässä, sieltä saa hyvän otteen niitä väleistä sormilla, kun pitää päästä kiinni sieltä. Kyllä näkee Skrikovski hakee sieltä, vaikka hiuksista ei tietenkään saa sääntöjäkään mukaan ottaa kiinni, mutta päästä voi sitoa. Todennäköisesti tuomari tuossa käskee ottelijat takaisin pystyyn, että tässä ei sen kummasempaa sitten tapahtunut. Että... Kyllä Janne ei pääse tuolta ylös, Skrikovski sitoo vahvasti Janneen kiinni tonne. Ja lyöminen ei tästä positiosta oikein onnistu, jos ei, ja sieltä Sikkonen nostaa ottelijat ylös. Minuutti otteluaikaa jäljellä. No niin, ja ottelu jatkuu. Siinä oli varmaan Jampakin ihan tyytyväinen tuohon tilanteeseen, että sai tilannevoiton, sai vähän rahoitettua, kerättyä happea. Toisaalta on varmasti myös pikkusen pettynyt, ettei saanut sit rakennettua siitä sen enempää. Kyllä. Mutta niin kuin sanoit aikaisemmin, niin Skrikovski joutuu todellakin miettimään nyt niitä ryntäilyjä tonne, että sieltä voi tulla takakäsi vastaan tai kaveri voi pudottaa jalkoihin. Ja siinä on pelikirjassa taas vähän lisää merkkejä Skrikovskille puitavaksi. Että... Kyllä. Nyt oli vahvat ristiinlyöntiset. Osuko vai tiputtiko Jampa jalkoihin? En ole ihan varma. Taisi olla vähän Oli hienosti kyllä. Jampa jäi pinon päälle ja sai tilannevoiton tästä. Ja katsotaan miten loppuerän tapahtuu. Jos mä olisin Jampa, niin mä astuisin tällä hetkellä tilanteesta irti, ettei tulisi mitään loppuerän haaveriin. Joo, siinä oli vähän sekava tilanne, minkä Janne sitten käänsi kuitenkin loppuun. Ja sieltä tulee erätauko. Tuossa oli Skrikovskilla aika villin näköisesti, oli valmis potkin tommosia yläpotkuja Jampaan polville, että jos Jampa menee siihen liian lähelle pyörimään, niin siinä tulee oma leuka kipeäksi ja polvet kipeäksi, kun alta potkitaan, että joko sinne mennään tai sitten ei mennä. Että tuollaiseen puolietäiselle jääminen on aika iso riski. Kyllä. Skrikovskilla toi vasen silmäkulma rupee pikkasen turpoamaan, se vuottaa hieman verta, se saattaa, jos siitä enemmän turpoo, niin näkökenttää rupeaa pikkasen haittaamaan ja se tietysti saattaa sitten häiritä ottelemista jonkun verran. Erittäin tasainen erä, minkä kyllä ehkä kuitenkin I cannot watch these things in English. As in the Finnish guys cannot watch these things in English. As in the Finnish guys talking in English like in the recent ones. I just feel so bulky, the English feels wrong. Feels like listening to Indians. I mean, it's commercially possible, but I would much prefer you guys release these with very well made subtitles here. Instead of switching the well-known long-time speakers. If it's necessary to switch, you should have a team of maybe 5 different guys that rotate the process so the audience doesn't notice that. It was very jarring. It felt wrong. It doesn't feel any bigger because it's in English. It just feels like it's cheaply made by Indian. Se oli jo ensimmäisen erän jälkeen ihan yhtä tommoisen viilipytän näköinen. Nuori innokas ja se kertoo ehkä siitä harjoittelusta ja harjoittelumäärästä, että pystyy ottelemaan taloudellisesti ja harjoittelun pohjillaan, niin sinne lähtee hakemaan kovia pommeja. Nyt Janne Elonen kulmalla vähän suojailee enemmän ja kiertää. No hyvä siinä on. Aerotiivet kavertelit kunnossa, kyllä. Tämähän ei oo itsestään ollut mikään supervauhdikas ottelu sinällään, että tässä ollaan aika rauhallisia vaiheita eletty, että silloin täällä on tullut teräviä iskupaikkoja ja varmasti niinku molemmille ottelijoille sellainen ehkä, että mitä on halunnutkin lähteä ottelemaan. Kyllä joo, ja sitten siinä Skrikovski vähän liukastuu potkuäkeen. Se on erittäin kuultavaa myös, että kyllä näistä kavereista näkee, että silloin kun lähtee lyömään, niin siihen laitetaan kaikki peliin, mitä vartalosta löytyy. Ja vaikka muuten tässä on tunnustelua, mutta kun teet kymmeniä kertoja sen ottelun aikana semmoisen täystehoisen räjähtävän suorituksen, niin se on erittäin kuultavaa. Joo, eikä tässä niinku lepoaikaa oo. Ei. Tässä vaikka siitä välillä se liike näyttää, niin siinä on kumminkin kaikki ajat pelissä. Ei siinä ykkössä pääse ihan kauheasti laskemaan. Oi. Molemmat osu hyvin. Skrikovski vähän haitta vertaa, Jampa liukatteli sieltä. Kyllä. Liukatteli tuosta kehän liukkaudesta. Huikea tilanne oli muuten, näytti kyllä, mistä molemmat miehet on tehty, että oli huikea tilanne. Molemmat erittäin kovia lyöntejä, erittäin nopeita liikkeitä.
elämistä tilanteessa. Se oli tosi hieno kohtaus. Skrikovski on ruvennut ottaa ehkä kolmannen erän hallintaa itsellä. Tää rupee yleisö pikkuhiljaa heräilemään ja alkaa kannustaa Jampaa, että Jampa saa vähän lisää energiaa ja pystyisi ratkaisemaan tätä tässä kolmannessa erässä. Henkilökohtaisesti toivon, että Jampa pötkäyttää sitä Skrikovskin kohta selälleen. Ja Jampa on äsken hyvin takakädellä, mutta Skrikovski tulee päälle siitä huolimatta. Ei, on kovapäinen kaveri, kova leukainen kyllä. Jampa on pari kertaa osuus sillä takakädellä. Aina juoksu tulee varoitus siellä. Kyllä. No ja Skrikovski lyö erittäin hyvin tuolla etukäden osumia. Käänne. Ehkä Jampa pitäisi siihen johtotilanteeseen taas lähteä sinne jalkoihin ja ottaa siitä varmistella itselleen sillä erän voittoa lähteä hakemaan sitä lopetusta sitten Crowden paudella. Kyllä, ehdottomasti. Siitä se paikka olisi tullut. Siinä jos on Jampa kannattanut jäädä siihen lantiolle kiinni ja viedä poika pyllylleen. Kovasti kierretään nyt kehän ympärille. Skrikovski on ottanut erän kehän hallintaansa, häkin hallintaansa ja Jampa kiertää ympärillä. Ja välillä vedetään sitten ihan sieltä sielun kyllyyden täysiä, että kaveri tulee liian lähelle. Jampa melkein kuin hölkkää Skrikovskin ympärillä ja Kilsat täyttyy ainakin askelmittarissa, jos ei muuta. Kyllä. Mutta hyvin se maustaa silti katsoa sitä paikkaa sille takakäden lyönnille. Skrikovski sen sijaan niin vähän niinku seuraa perässä, ei niinkään pysty tällä hetkellä leikkaamaan tätä Jampan. Ei Jampalla on niin kova liike, että se on aika vaikea leikata kyllä tuossa isossa häkissä, että minuutti otteluaikaa jäljellä. Toisaalta Skrikovskin ei tarvitse seistä kun keskellä kehää ja kääntää vaan rintamasuuntaan, niin se olisi sillä selvä. Ja ei yrittäisi edes tulla lyönneillä lähelle, vaan kävelis lähelle, ottaa se Jampan takakäden siitä ja sitten imuttaisi. Mutta taas eihän Jampa siihenkään aina sitä mahdollisuutta, kyllä sit pois sieltä alta liikkuu, jos toinen rupee kävelemään liian helposti lähelle. 30 sekkaa jäljellä viimeistä erää ja katsotaan tuleeko tässä vielä semmonen tätä näin juuri. No. Erittäin hienosti ajoitettu, erittäin hyvä alasvienti. Nyt pikkasen kaipaisi vielä Jampalta aktiivisuutta, kovaa ground and poundia. Että ottaisi enää voiton itselleen tästä selkeästi. 10 sekuntia aikaa, se ei ole liikaa. Se ei ole liikaa. Tässä nyt ei enää tapahtuu oikeastaan mitään. Tää jäi tähän tää tilanne. Tässä on vahva kontrolli. Jampa saa tähän erän loppuun kyllä hyvän kaadon. Saa nähdä. Tiukka matsi tuomittava. Onneksi tuomari
Jambat hävisi. Rikoksesta oli ehkä vähän osuvampi. Jampa sit taas sai kaatoja aikaiseksi. Kyllä. Hätihallinta olisi Rikoksilla. Rikovski ainakin elettiin siihen malliin, että hän tietää voittaneensa, mutta kyllä ehkä hienokseltaan olisin eri mieltä. Kyllä toi Kikovski voitti ihan selvästi. Toi Jampa ei tehnyt mitään muuta kuin pakeni. Mutta toisaalta siinä on se teoria, että jos se olisi jäänyt siihen keskelle pyörimään, tää olisi vaan juossut ympärillä ja sitten sen jälkeen olisi tullut se takedown-tilanne, jossa tää otti tää alas helposti. Mutta tässä nykkeilyottelussa tää hävisi ihan täysin. Mutta kun se oli koko ajan parempi juokseen pakoon ja se toinen ei saanut sitä juostua kiinni, niin se on vähän sillä lailla akuutisti vaikea. Mutta minkäänlaista asiaa nyrkkitappeluun tuolla Jamballe ei ollut. Sitten kun tämä tilanne meni siihen, että oli pakko ratkaista, niin se vaan takedownissa. Se olisi muuten ollut, jos toi olisi ollut mun kaltainen ottelu, niin se olisi vaan ollut takedown, kaato, potkiminen muutaman kerran jaloille ja sitten askel taaksepäin uusi takedown. Siinä olisi tullut naama ihan vitun pahaan kuntoon, niin Jampa pelasi sama vaan juoksemaan pakko. Kun toi toinen ei tajunnut sitä, että sen olisi pitänyt juoksemisen sijaan, niin suljetustilassa vaan olla ihan keskellä häkkiä ja kääntää vasta rintamasuuntaan, niin sen takia se sai naamalleen pahempaa jälkeen kuin tämä toinen. Ja sitten taas, jos katsotaan, että kumpi sai oikeasti takedownin, niin takedownin sai. Kun katsotaan nyt tätä, että mikä niin kuin olisi tämä tilanne. Katsotaan nyt, mitä tuomarit sanoo. No niin, kohta sieltä varmaan veli-Matti Viitanen tulee kehäkuuluttajan ominaisuudessa julistamaan voittaja. Siihen asti nämä ottelijat patsastelee tässä musiikin tahtiin heiluen. Kun Jampa sanoo niin, että siltä pystyisi repiä nuo kädet irti ja se pystyisi silti takedownaamaan ton toisen. Niin jos tulisi se oikea tilanne, niin se saisi sen toisen kaadettua itsensä nopeammin pystyyn ja juostuu pakoon. Se on niin se, mitä se sanoo, mutta oli toi nyt silti vähän pelkurillinen ottelu. Toinen hävisi sen yksinkertaisen logiikkaväittelyn, että sen olisi pitänyt jäädä siihen keskelle, kun tajuu, että se on häkin sisällä ja venata, että se toinen vaan juoksee siitä ja se puhtuu. Olihan toi vähän nationalistinen ottelu. Kummallekin kuitenkin sillä, että jos katsoo naamavaatioa, niin kyllä tuolla venäläisellä on pahempi. Mikä yllätti mut sen perusteella, että kuinka huonosti toi löi toi. Nyt kun jälkiottelua katsoo, kun ne tapistelee tossa, niin kyllä tuolla venäläisellä kyllä on aika kovat kasvovaateet. Sitten siellä on varmaan veli-Matti Viitasella ottelun lopputulos selvillä ja päästään se kuulemaan. Mutta kun se on ihan springi, niin se tarkoittaa sitä, että on hyvä oikein toi osuma, mutta sille ei ole oikein kunnon minkäänlaista semmoista. Näkee, että kun se katsoo alas, niin se tietää, että se on hävinnyt. Ladies and gentlemen, winner by split decision, Janne Elonen Kulmala! Niin. Kun tää oli alussa 5 laikia. Ihan oikein. Ei voi ainakaan mennä tuomareita moittimaan kyllä. Se täysin oikea ratkaisu oli. Siinä ottelussa niin tuomarit etsii jokaiselle erälle voittajaa ja Janne Elonen Kulmala tuomarin mun mielestä löytyi voittajaa.
2 tuotetta yhdessä. Induktiotaso ja liensituoletin. Siemens Induction Air Plus. You are about to experience the cage. Tuukka Repo vastaan Orlando D'Ambrosio. Ja tässä nyt meidän mielenkiinnolla haluan nähdä sen, että kuinka paljon se Ambrosion oletettu koko ero vaikuttaa, varsinkin siinä matkokamppailussa. Ja olennainen Tuukka haluaa vielä pysyä pystyssä. Sinisessä kulmauksessa italialaisottelijoita paino eilisessä punnitustilaisuudessa 76,9 kiloa. Hän on ammattilaisuurallaan voittanut 7 ja hävinnyt 4 ottelua. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner from Italy, Orlando D'Ambrosio! Punaisessa kulmauksessa kovanyrkkinen järvenpääläisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 77,6 kiloa. Hän nostaa sisukyviä. Hän on ammattilaisuudella voittanut 5 ja hävinnyt vain 1 ottelun. Tuukka Repo! Tästä lähtee yksi illan odotetuimmista otteluista ehdottomasti. Tuukka Repo on business ja italialainen D'Ambrosio on hänellä vastassa. Täällä on puhuttu Aleksi siitä, että Urhovi on suomalainen. Me olemme puhuneet siitä, että aseistosta on NB8. Sillä ei ole tällä hetkellä omia puolustusvoimia. Me olemme puhuneet siitä. Mieluummin kun tekis ton Naton. Koska NB8 aseistettuna olisi joku 1 000 000 standing army ja sitten 200 ydinasetta ja 1000 kuntalentokonetta. Se olisi semmoinen niin kuin reserve-armi. Mikä se nyt onkaan se, minkä sä oletat olevan 3 päivässä aseissa siitä, kun sä sanot aseissa. Se on reserve. Tai se vitun standing army. Vittu, jos joku voittaa sun poliisivoimat, rajavartiolaitoksen, rannikkovartioston ja sitten koulutuksessa olevat kouluttajat ja sitten erikoisvoimat ja sitten maan sisällä olevat rauhanturvaajat 3 päivässä, niin sä oot muutenkin aika levissä. Sitten vaan sanot, että 3 päivää siitä, kun sä sanot, että aseisiin. Lyödään iskarit pohjaan ja nyt Repo haistaa sen paikan, että tarkkana vaan. Mutta ei lähde kuitenkaan höntyilemään tuon tyrmäyksen suhteen. Ei eikä kannatakaan, että jos sieltä on kuitenkin, no nyt hakee painitilanteeseen, mutta äsken ainakaan hirveästi vältellyt näitä jututilanteita, niin Tuukka varmaan tietää, että kyllä sieltä pohjilleen tulee. Turha lähtee puristamaan liikaa mailaa ja väkisin Se on ihan, jos sen saa, niin ihan uskomaton. Mä en vaan tiedä, että onko se vielä järkevää, mutta pitää vielä niitä simulaattoreita jonkun aikaa pelata. Tai nähdä niissä ne tulokset, että miltä se näyttäisi. Se on niin iso latausenergiaa, että jos se luo, niin pitää olla jo varma. Mä oon nähnyt sen niissä visioissa. Niin mä en sitä vielä ala tekemään. Se on antimateriaa, semmonen joku 2000 kilometriä halka sieltä oleva neutronitähden kokoinen kuula.
Se on aika kova määrä massaa, kun se on antimatori. Se on, että jos sen konduktoi sieltä yhtenä pamauksena, niin se on semmoinen supernova-räjähdys, joka tuhoaa joku 200 000 valovuotta joka suuntaan. Musta aukkokin on semmoinen, kun se iskee se painovoima alta. Ihan vaan sen takia, kun sillä on se painovoima siinä reunassa niin iso. Niin mä en oikein tiedä, että viittiinkö sitä luoda. Se on vähän semmoinen, että voi olla, että ei kannata. Toinen on, mikä mä tiedän, että lähes varmasti syntyy, niin on Etelä-Amerikan sen Pretorian ympärillä niin semmoinen pallo, joka on vielä isompi. Muistaakseni. Se on jossain 2300-2900-luvulla. Se on jossain siellä. Se on nämä ajatukset on niin antimateriapalloja vähän niin kuin. Italialainen edelleen taistelee. Mutta pahalta hänen kannaltaan näyttää terävät painavat ikävät selkeästi tai jos liikkuu käytännössä yhtään tuon välttämättä ollessa jäänyt tuonne selälleen vähän ehkä sitoo tuukkaa, että selkeästi palautuu vielä sinne. Katsotaan saako Repo käsiä vapaaksi, kyllä saa. Nuo koukut menevät pikkusen ohi. Ja sieltä kovia kyynärpäistuja pari kappaletta. Nyt saa italialainen taas omalta kannaltaan vähän rauhoitettua tilannetta. Mutta vahvaa hallintaa Repolta koko ajan. Ei millään tahdo italialainen päästä pystyyn. Pelaileeko italialainen yhtään loppusekunteja pois vaan? Vähän vaikuttaisi siltä, että haluaa lepäillä, ottaa sen ekstra ajan siihen minuutin erätauon lisäksi ja ehkä miettii sitä pelikirjaa uusiksi siihen toiseen erään. Kun on yrityksiä hänellä, minkäänlaisia hyökkäyksiä tuolta alhaalta, vaan lähinnä pelailla aikaa pois ja italialaisen kulmasta varmaan huudellaan, mikä on kellon lukema. 20 sekuntia aivan tarkalleen ottaen aikaa jäljellä. Ja kovia kyynärpäistuja ja koukut molemmin puolin. Kestääkö italialainen? Kyllä. Ja vieläkö päästää Tuukka Repo miehen pystyy? Nyt sitä ehkä kannata tehdä, kun 10 sekuntia aikaa jäljellä. Vaan yritetään hakea sitä yhtä isoa osumaa vielä tämän ensimmäisen erän loppuun. Sitä ei tule, mutta suomalainen vie. Aika lailla voisi sanoa näytöstyyliin. Laitetaanko 10-8? Ei. 10-9 ainakin mä... Kyllä se 10-8. Kyllä se siellä se horjuu ottaa. Kyllä. Hydeitä. Nenän kaivaminen. Se on niinku oikeasti maailman harvoin asia oikein nautinta. Se on monta kertaa päivässä parhaimmillaan, mutta kun poopilla käyminen on vaan yleensä kerran pari päivässä. Ei muuta. Sopivasti kaveri tuli vastaan ja Tuukka heitti tuollaisen... Oli siinä 2 välillä. Okei, joo. 1-2, vaikka oli vissiin vähän koukun poikasin, mutta 2 kertaa periaatteessa löi iskarin pohjaa yhden sillä vasemmalla suoralla ja sitten toi tilanne. Kyllä, jotenkin tuntuu, että italialaisen on taistelijan luonto joko lyöty pois tai se on kokenut kovan kolauksen. Nyt on tärkeää, että erä numero 2 lähtee Repon kannalta mukavasti liikkeelle. Voisiko hakea potkuja jaloilla, niin kun on pommitettu myös? No miksei, mutta tuttu tuolla onnistumisiin niin lyönneilläkin, niin voisi ehdottomasti pitää senkin linjaa. Aika riskillä lähtee kyllä. Osuu ja italialainen horjuu. Tuukka tykkää tappella, että ehkä nyt on menisi niille suulinjoille, ottaisin ehkä vähän iisimmin, sekoittaisin potkuin. Ehkä voisi kokeilla tuonne jaloillekin potkuja. Nyt tässä nähdään se, mitä moni arvostaa Tuukassa se väkivaltaisuus, että kaveri selkeästi tykkää tapella ja tykkää antaa osumaa ja ehkä vähän ottaakin samalla. Sillä voi olla kalliit seuraukset. Pitäisi yrittää vähän fiksummin jatkaa. Ihan Ambrosialla on hyvin ote sieltä lantiolta. Tuukka kyllä
puolustaa ihan hyvin, lähtenyt purkaa noita käsiin, mutta on aika vaikea purkaa sit, jos kaveri osaa pitää hyvän kontrollia. Nyt Diambrosio jatkaa siellä polvien antamista reisille, yrittää saada sitä kautta vähän jalkoin väsyy Tuukalla ja liiket huono. Italialainen ottelee tällä hetkellä fiksusti, pommittaa tonne jaloille ja pyrkiikö vielä ottamaan tosta alas. Niin mehän ei olla italialaisen painitaitoja tänään vielä nähty siten, että hän on päällipositiossa. Ja hän tulee sitten uudet kolkerot, mikäli hän saa vietyä Uhkarevon mattoon. No näyttää huolimattomilta, mutta ei noit kiva tohon ulkoreiteen ottaa vastaan. Ei, ja tuossa positiossa ei ihan hirveästi voi tehdäkään, kun antaa noita polviin reisille tai sitten viedä alas. Mutta jos ihan proteesa voi lähteä niin ylämään tuossa, niin se kannattaa aina se toisen otteella siitä. Ja se sormeita, kun kaveri pääsee menee siitä tilanteesta. Tilanteet kääntyy nopeasti. Taistelutilanteen seurauksena ne tulkkaa siellä selässä. Mitä lähtee Repo rakentamaan, Ambrosio pyrkii pääsemään tilanteesta pois. Sieltä äkkiä vastaan, mutta nyt on voimapainia. Viedään Ambrosio tonttiin ja edellisen erän lopussa, niin siinähän nähtiin aika vahvaa työskentelyä. Lopussa tuli vielä teräviä koukkuja italialaisen leukaperiin ja totta kai kyynärpäitä. 2.30 aikaa. Meneekö poikki Aleksi tässä erässä? No jos oltais pystyssä, niin sit voisi ehkä olla todennäköisyydet sen puolella. Mutta kun ollaan tässä motossa, niin totta kai Tuukka lyö kovaa tuossa päältä. Voi loppuottelu näinkin, mutta en ihan heti näkisi sitä. Et sen verran taidokas kaveri toi Diambrosiokin on tuosta alhaalta. Näkisin ensimmäisen erän lopussa tuli sellainen hieno kaatokappi. Ja se kertoi mun mielestä siitä Diambrosion tasosta, että ei mikään ihan turhaa ja tuolta altakaan. Vaikka ihan hirveän aktiivisesti on hakenut lopetusyrityksiä. Alkaa se liukkauskin vähän näkyy, että vaikea pitää tuota suljettua gaardia katsoa selän päälle, että jalat alkoi liukua ja avautua toisistaan. Keskeltä sisään, kova kyynärpää taas ja yleisö innostuu näkemästä 1.35 jäljellä. Tää sopii hyvin Revulle, että pystyt olemaan tuossa gaardissa ja lyömään, ettei Diambrosio hirveän aktiivisesti tuolla. Se jäi selälteen ja sitä suljettua gaardia. Pitäisi ehdottomasti lähteä nouseen sieltä ja kokeilemaan jotain muuta. Tässäkin tyytyy olemaan selällään ja Tuukka pääsee rauhat parantaa positioon. Nyt on niin sanottua liukkautta iholla ja katsotaan pääseekö Repo vetämään jalat tuolta auki. Ei pääse vielä ihan tuonne sivupositioon, sitkeästi puolustaa tuota yhtä jalkaa. Italialainen minuutti jäljellä. Revon komentossa tämä erä numero 2 menee myös ja pisteiden valossa alkaa olla sen luokan eroja, että jos kolmannessa Ambrosio mieli voittaa, niin silloin pitää käytännössä lyödä uuden maille myös Repo pisteiden valossa. Hän ei tule enää sitä tekemään, mutta minkälaisia kikkoja on Revolla jäljellä tähän erään numero 2. Mennäänkö ylipäätään kolmoseen vai ei? Kovasti yrittää, mutta hyvin olla jaloilla puolustajille. Joo, hyvin saa pidettyä siihen halkoa. Ei anna Tuukka ohittaa, eikä Tuukka ole hirveän riskikästi lähtenyt ohittaa. Että siellä aiemmassa tilanteessa Diambrosio hyvin lähti siltaamaan ja palauttamaan gaardia. Tuukka tietää, että ei kovin hönkköä voi tulla sieltä. Jos pääsee sinne sivupositioon, taas ehkä vähän too little too late. Ei varmaan ihan hirveät vahinkoa tuu saamaan aikaan, mutta muutama kiva pommista loppuun, niin ottaa se henkisen voiton tästä edes aina. Näin 2 erää taisteltu. Tuukka Repo vastaan Orlando Diambrosio. Suomalaisen komennossa molemmat erät on mennyt Järvenpään Sisokymmin miehelle. Ja toivotaan, että paukkuja on jäljellä vielä tuohon viimeisen erään. Ei italialainen näytä kovinkaan väsyneen. Ei näytä missään nimessä, joo. Kyllä mä uskon, että paukkuja löytyy, mutta pitäisi tehdä jotain muuta kuin jäädä sinne selälleen. Kyllähän tossa ihan pystyssä on kuitenkin hyvin ottanut, saanut itse osumia ja jaksanut tehdäkin. Kunhan ei vaan toista tuota viimeistä erää, jää tonne selältä ja anna Tuukan voittaa vaan olemaan tossa päällä. Mä uskon, että Tuukka ei halua mennä pisteille ihan luonteensakin vuoksi, niin jos mennään uudelleen sen mattoon Tuukkaan päällä, niin uskon, että hakee aktiivisemmin lopetus tällä kertaa.
johnistajat pois häkistä ja näin vielä tarkistetaan, että ovi on kiinni. Ja tästä lähtee kolmas erä ja nyt tulee sitten sitä alapotkua, mitä vähän huutelit jo äskeiseen erään. Joo, pitäisi vähän ehkä sekoittaa. Mä tykkään nähdä, kun Tuukka lähtee lyömään ja haluan nähdä viihdyttävä ottelu, mutta kannattaa ehdottomasti ottaa koko vapaa-ottelukirjon mukaan tähän otteluun. Että vähän alapotkuja, vähän yläpotkuja, sekoitellaan enemmän sitä pakkaa ja sitä kautta hakea se tyrmäystä. Tai vaikka potku. Kyllä vetää vastaan Diambrosio alapotku Tuukalle. Kokeilee sieltä suuntata tuonne jalkaan, siinä ei onnistu ja nyt Repo molemmilta puolilta. Ei tullut keittiöoven kulman takaa toi lyönti, että italialainen näki ja pystyy vähän liikkuu mukana. Joo. Tuossa tilanteessa nostumista italialaisista ei tullut 4 minuuttia jäljellä. Repo koittaa lyhyttä kyynärpäätä, italialainen painaa hänet äkkiä vasten ja näppärästi Tuukka Repo pyöräyttää ja nyt polvea vaan. Koska mitä puhuin tuosta Tuukan luonteesta, että haluaa aika väkisin pois noista tilanteista, että missään nimessä ei halua, että menee pisteelle, vaikka ehkä olisikin voitolla, mutta kyllä Tuukka on sellainen, että se haluaa lopettaa nämä ottelut ja selkeästi näkee ilmeisesti, että on vähän turhautunut, kun Diambrosio haluaa vaan sitoa ja viivyttää tätä ottelua. Vähän selviytymistaistelu menossa Orlandolla. Oi, ja nyt Orlandon puolestaan polvi ja siitä puolihuolimaton vasen vielä osuu sinne. Nyt lähtee tosi kaukaa. Vähän epätoivonenkin yritys, taas ollaan pystypainitilanteessa. Ja italialainen selkähäkkiä vasten. Ja lähteekö sieltä jalasta Tuukan toimesta kamppi onnistumaan ja pystyykö viemään? Ei. Italialainen pysyy pystyssä ja tuo hänen selviytymistaistonsa edelleen jatkuu. Yleisön kannalta voisi ottaa ukot irti. Nyrkkiä Ehdottomasti. Totta kai tää on suottelemista Tuukalta. Sehän nyt tuleekin samalla erotu, kun tuli alakertaan. Taisi olla polvipotku. Kyllä kiellettylle alueelle. Ääniala nousee pari oktaavia ja nyt vedetään happea. Eikö se sääntöjen mukaan on niin, että tämmöisessä tilanteessa tarvittaessa jopa 5 minuuttia saa käyttää toipumisia? Joo, 5 minuuttia on mahdollisuus levätä, eikä tuo oikeasti ole. Toi tulee aika räväkkä kolmannen erän loppu. Nyt molemmat sai tavallaan hyvä hengitystauon. On. Pystyy vähän läpi sieltä. Ysäriin naamaa. Nyt lähti helposti pyörähtää Diambrosio. Hyvä rohkea yritys, mutta